Ciao a tutti, e io sono Darko e oggi sono in felpa, perché così mi andava. Ovviamente la live di oggi è su Jerome Powell, che parlerà tra 9 minuti indicativamente, e andremo a sentire che cosa dirà, perché il comunicato è uscito il dot plot, è uscito tutto, quindi si sa che la Fed ovviamente non ha alzato i tassi, e in realtà si sa di più. Si sa che la Fed prevede almeno tre tagli di tassi l'anno prossimo. Chiaramente queste sono proiezioni che valgono, cioè sono quello che non sono proiezioni, sono quello che si aspettano oggi. Cioè se al membro Fed chiedi dove ti aspetti sia il tasso Fed tra un anno, alla fine dell'anno prossimo, in mediana, dicono 3 tagli dei tassi. Quindi questo ha sorpreso i mercati, perché i mercati se ne aspettavano 2. E quindi cosa è successo? Beh, ovviamente le azioni hanno iniziato ad andare verso l'alto. Il Dow Jones ha raggiunto un nuovo record storico per il Dow Jones. L'S&P è tranquillamente sopra 4.650, a poco più di 100 punti, quindi a poco più del 2% dai massimi storici. Il Nasdaq è un po' più lontano, ma perché vabbè, ci sono alcune aziende tech ancora un po' lontane dai massimi. Però, insomma, non si può dire che sta andando male, sta andando benissimo. Ma cosa avrà da dire Powell? Diventa la cosa più interessante. Ovviamente al momento, quando inizieranno i tagli diventa la domanda sostanziale, cioè perché si sa non alzeranno più, si sa che l'anno prossimo taglieranno, l'hanno detto, l'hanno ribadito e tutti se lo aspettano, ma la domanda è quando? Ora i mercati prezzano attorno al 60% di probabilità che il primo taglio dei tassi avvenga a marzo, poi e quasi tutti danno per scontato avvenga entro maggio, quindi se non è marzo è maggio. Cosa dirà Powell? Vedremo. Io personalmente mi aspetto un Powell FALCO, nonostante il comunicato COLOMBA, che appunto era da aspettarsi, perché il mercato iniziava a apprezzare 4-5 tagli dei tassi. Nessun dato dà una vera ragione per essere falchi, cioè se la Fed avesse detto facciamo solo 2 tagli dei tassi, non sarebbe stata credibile, perché non ci sono motivi per tenere i tassi al 5%, cioè 2 tagli di tassi vuol dire avere i tassi al 4,9%. Non ci sono dati affinché sia così alto. Qualcuno addirittura può dire che, anzi il mercato dice questo, qualcuno può dire che pure 4,6, cioè 3 tagli siano pochi, e infatti il mercato non prezza oltre 4. Quindi non potevano avere un comunicato troppo a falco, perché avrebbero perso credibilità. Quindi per mantenere la credibilità serviva un comunicato Colomba, anche se mi ha sorpreso. Però magari Colomba da qualche altra parte, magari sul PIL, magari sull'inflazione, eccetera. Però, anzi, perché sto parlando vuoto, ve lo faccio vedere il comunicato. Comunque quello che volevo dire è che il comunicato doveva essere così per una questione di, per una questione di quasi credibilità, cioè non puoi fare diversamente. No, ma devo aprire il PDF? Me lo apre nella stessa schermata? Sì, lo vedete? Sì, lo vedete. Per una questione di credibilità, cioè questo 4.6 di cui parlavo, che dice 3 tagli di tassi, perché ora i tassi stanno al 5.4, ovviamente se fai 3 tagli arrivi a 4.6, cioè 0,75, è necessario, ma io mi aspetto un Powell appunto falco, perché è troppo, cioè si rischia di rivivere una riaccelerazione dell'inflazione che nell'ultimo report uscito ieri sul CPI, sul core CPI, c'erano alcuni elementi un po' che potevano dare l'impressione di un'economia che si surriscalda, ad esempio vehicle insurance, cioè tutto quello che ha a che fare con i trasporti in realtà. Quindi potrebbe essere un problema se non controllato, e quindi mi aspetto che Powell cerchi di abbassare le attese sul quando. Quindi che dica, sì, ci aspettiamo 3 tagli di tassi, ma nella seconda parte dell'anno. Cioè rimandare, almeno a parole, a dopo l'estate i tagli. O magari a luglio addirittura. Cioè se dicesse ci aspettiamo i tassi in estate, vorrebbe dire tipo luglio, settembre, novembre, per dire. O dicembre, ovviamente c'è anche un meeting a dicembre. Quindi io non mi aspetto che dica, o che faccia sottointendere, tagli nella seconda metà dell'anno, non nella prima metà, e che dica che questo non vuol dire che non possono più alzare, perché vuol dire che si aspettano che a fine anno sono a 4.6, ma se non penso succeda, ma lui potrebbe dirlo, se a gennaio volessero alzare,
e poi tagliare di 4 e non tagliare direttamente di 3, potrebbero farlo. E io penso che dirà questo, cioè si lasciano la possibilità di forse alzare ancora a gennaio. Non lo farà, ma a parole penso lo dica, per essere appunto bearish. Cioè io mi aspetto un Powell orso, per questo, perché altrimenti il mercato va troppo in alto e si rischia un'inflazione nuovamente. Cioè, l'immobiliare sta già tornando a crescere, i mutui sono scesi di oltre 1%, il tasso del mutuo, e l'immobiliare sta correndo, cioè è tornato a correre tra fine novembre e le prime settimane di dicembre, e appunto il Dow Jones è ai massimi, l'S&P è vicinissimo, tutti si sentono ricchi. L'inflazione, o almeno chi ha asset ovviamente, chi lavora e basta no, ma chi ha asset è vicino ai massimi, cioè sarebbe strano non essere vicino ai massimi personali del portafoglio in questa situazione di mercato, la volatilità è assente, nessuno pensa più rischi, e quindi io mi aspetto un Powell che cerchi di ridimensionare le cose e dire sì, le cose stanno andando benissimo, stiamo facendo un ottimo lavoro, ma aspettate, cioè non è che tagliamo tra 2 mesi, un attimo. E di conseguenza, visto che la penso così, ho shortato il Nasdaq. Sfortunatamente l'ho shortato prima del comunicato, avrei dovuto aspettare. Però ho shortato il Nasdaq, ma è una roba ridicola, $40. Cioè, ho preso un'opzione che scade venerdì sul triplo Nasdaq TQQQ, quindi $40, nulla di... c'è una stupidaggine. Però questa era la mia idea e quindi volevo un po' quasi scommettere. E basta. Questo mi aspetto da Powell. Vediamo come stanno reagendo i mercati, anzi prima devo trovare, sì, la live di Powell ce l'ho già, ma come stanno reagendo i mercati, perché ovviamente ci terremo la schermata aperta tutto il tempo. E... Oggi ho iniziato prima perché appunto volevo parlare un po' di cosa mi aspettavo, perché di solito inizio alle 25 e poi sono sempre tirato, poi inizio a parlare Powell. E l'altra cosa che volevo dire è che appunto sui dati di ieri ho accennato, è ottimo, sono stati in linea, core year over year al 4%, va bene, ma il problema è la riaccelerazione della super core, cioè la core services, quindi tutti i servizi core, a cui togli housing, cioè tutto quello che è relativo alle case, perché sappiamo che sono lenti, a parte che stanno riaccelerando, ma vabbè. Quello ha riaccelerato, il super core ha riaccelerato, e potrebbe essere un problema dovuto principalmente a transportation services, cioè ai servizi relativi al trasporto. Però appunto è molto volatile, è solo un'indicazione, è solo un mese circondato da mesi eccellenti. Il PIL sta tornando a valori più normali e non al 5% di cui è cresciuto al Q3, quindi è tutto ok, cioè non c'è veramente qualcosa di negativo, ma è proprio quando non c'è niente di negativo che bisogna stare attenti alle piccolezze, perché potrebbero ingigantirsi e diventare qualcosa di negativo. Al momento il Nasdaq è a più 0,7, mentre l'S&P è anche più 0,7 e il Dow Jones a più 0,6. Powell non ha ancora iniziato, ma ora vi condivido sì, vabbè, avete capito. Condividiamo Powell, come al solito, vabbè, adesso c'è la musichetta, bla bla bla, sentite la musichetta, penso. Ditemi com'è il volume, troppo alto, troppo basso, io sono alto, la musichetta è alta, cosa devo fare, cosa devo abbassare? Vabbè che poi quando parla Powell vediamo che succede. Comunque, aggiornatemi sulla situazione volume, che ovviamente io non posso autosentirmi, e aspettiamo, dovrebbe essere qui a momenti. E poi vabbè, cos'altro è successo sui mercati? In realtà al momento oggi erano tutti in attesa di questo, e ora che c'è, lo stiamo guardando, seguiamo questo e poi da domani si inizierà a pensare al post, perché poi sostanzialmente l'anno è finito, non ci sono più dati importantissimi da uscire. Domani c'è retail sales in realtà, che potrebbe essere interessante, e venerdì ci sono i PMI mi pare, o US, vabbè, ci sono altri dati, ma è tutto assolutamente secondario. Dopo questo sostanzialmente l'anno è finito, settimana prossima è l'ultima vera settimana di trading, perché poi c'è Natale e simili, che è una settimana a volumi ridicoli, quindi l'anno è praticamente finito con questo evento. E Powell è in ritardo e vediamo. Come singole azioni di movimenti importanti, c'è ovviamente Sofi che sta facendo più 4, perché ovviamente tassi più bassi favoriscono aziende che fanno quello che fa Sofi, cioè finanziarie. È entrato con la faccia cattiva, però vabbè, ascoltiamo, basta. Good afternoon. Ditemi audio com'è quando My parlo. colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people.
As we approach the end of the year, it's natural to look back on the progress that has been made toward our dual mandate objectives. Inflation has eased from its highs, and this has come without a significant increase in unemployment. That's very good news. But inflation is still too high. Ongoing progress in bringing it down is not assured, and the path forward is uncertain. As we look ahead to next year, I want to assure the American people that we're fully committed to returning inflation to our 2% goal. Restoring price stability is essential to achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. Perfetto. Since early last year, the FOMC has significantly tightened the stance of monetary policy. We've raised our policy interest rate by 5.25 percentage points and have continued to reduce our securities holdings at a brisk pace. Our actions have moved our policy rate well into restrictive territory, meaning that tight policy is putting downward pressure on economic activity and inflation, and the full effects of our tightening likely have not yet been felt. Today, we decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. Given how far we have come, along with the uncertainties and risks that we face, the committee is proceeding carefully. We will make decisions about the extent of any additional policy firming and how long policy will remain restrictive based on the totality of the incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. I will have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Ma ha cambiato schermo, aveva l'iPad Recent prima. indicators suggest Con la that mela. growth of economic activity has slowed substantially from the Forse solo una outsized cover. pace seen in the third quarter. Even so, GDP is on track to expand around 2.5% for the year as a whole, bolstered by strong consumer demand as well as improving supply conditions. After picking up somewhat over the summer, activity in the housing sector has flattened out and remains well below the levels of a year ago, largely reflecting higher mortgage rates. Con un Higher asterisco. interest rates also Questo è appear vero to be fino a weighing on novembre. business fixed investment. In our summary of economic projections, committee participants revised up their assessments of GDP growth this year, but expect growth to cool, with the median projection falling to 1.4% next year. Comunque 1.4 come The minimo labor di market remains GDP, tight, pazzesco. but supply and demand conditions continue to come into better balance. Over the past 3 months, payroll job gains averaged 204,000 jobs per month, a strong pace that is nevertheless below that seen earlier in the year. The unemployment rate remains low at 3.7%. Strong job creation has been accompanied by an increase in the supply of workers. The labor force participation rate has moved up since last year, particularly for individuals Questa è aged 25 palesemente to la 54 descrizione di un years. Goldilocks. Cioè, And immaginate immigration has ascoltare returned to questa pre-pandemic levels. descrizione 2 anni fa. Nominal wage growth appears to be easing, and Anzi, job anche solo vacancies un anno have fa basta. declined. Although the jobs to workers gap has narrowed, labor demand still exceeds the supply of available workers. FOMC participants expect the rebalancing in the labor market to continue, easing upward 129 pressures capo. on inflation. Adesso. The median unemployment rate projection in the SEP rises somewhat from 3.8% at the end of this year to 4.1% at the end of next year. Inflation has eased over the past year, but remains above our longer-run goal of 2%. Based on the Consumer Price Index and other data, we estimate that total PCE prices rose 2.6% over the 12 months ending in November, and Pazzesco. that excluding the volatile food and energy 2.6. categories, core PCE Target, prices rose 3.1%. È 3.1 di core. The lower inflation readings over the past several months are welcome, but we will need to see further evidence to build confidence that inflation is moving down sustainably toward our goal. But we'll need to see more evidence. Longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. As is evident from the SEP, we anticipate that the process of getting inflation all the way to 2% will take some time. The median projection in the SEP is 2.8% this year, falls to 2.4% next year, and reaches 2% in 2026. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Sembra un po' My stanco. colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship
as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We're highly attentive to the risks that high inflation poses to both sides of our mandate, and we are strongly committed to returning inflation to our 2% objective. Basta, no? As I noted earlier, since early last year, we have raised our policy rate by 5.25 percentage points, and we have decreased our securities holdings by more than $1 trillion. È vero, $1 trilione è andato, eh? Our restrictive stance of monetary policy is putting downward pressure on economic activity and inflation. The committee decided at today's meeting to maintain the target range for the federal funds rate at 5.25 to 5.5%, and to continue the process of significantly reducing our securities holdings. While we believe that our policy rate is likely at or near its peak for this tightening cycle, the economy has surprised forecasters in many ways since the pandemic, and ongoing progress toward our 2% inflation objective is not assured. Or near. We are prepared to tighten policy further, if appropriate. We're committed to achieving a stance of monetary policy that is sufficiently restrictive to bring inflation sustainably down to 2% over time, Infatti Nasdaq and to è keeping 0,9. policy restrictive until we're confident that inflation is on a path to that objective. In our SEP, FOMC participants wrote down their individual assessments of an appropriate path for the federal funds rate based on what each participant judges to be the most likely scenario going forward. While participants do not view it as likely to be appropriate to raise interest rates further, neither do they want to take the possibility off the table. If the economy evolves as projected, the median participant projects that the appropriate level of the federal funds rate will be 4.6% at the end of 2024, 3.6% at the end of 2025, and 2.9% at the end of 2026. Comunque l'ha detto che non è fuori dal Still tavolo above the median alzare ancora. longer-term rate. Ma penso lo These projections sottolineerà are meglio. not a committee decision or plan. If the economy does not evolve as projected, the path of policy will adjust as appropriate to foster our maximum employment and price stability goals. In light of the uncertainties and risks and how far we have come, the committee is proceeding carefully. We will continue to make our decisions meeting by meeting based on the totality of the incoming data and their implications for the outlook for economic activity and inflation, as well as the balance of risks. In determining the extent of any additional policy firming that may be appropriate to return inflation to 2% over time, the committee will take into account the cumulative tightening of monetary policy, the lags with which monetary policy affects economic activity and inflation, and economic and financial developments. We remain committed to bringing inflation back down to our 2% goal and to keeping longer-term inflation expectations well anchored. Perfetto, ora però Restoring basta. price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the longer run. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you. I look forward to your questions. Perfetto. Nasdaq a +1. Dopo Thank you, Chris l'introduzione. Rugaber at Associated Press. Questa è la I parte wanted to divertente. ask, how should we interpret the addition of the word any before additional firming in the statement? I mean, does that mean that you're pretty much done with rate hikes and the committee has shifted away from a tightening bias and toward a more neutral stance? Thank you. So, specifically on any, we do say that in determining the extent of any additional policy firming that may be appropriate, so any additional policy firming, that sentence. So we added the word any as an acknowledgement that we believe that we are likely at or near the peak rate for this cycle. Di nuovo, Participants at or didn't near write down peak. additional Vabbè, hikes ok. that we believe are likely, so that's what we Vicino. wrote down. But participants also didn't want to take the possibility of further hikes off the table, so that's really what we were thinking. Ve l'ho detto che lo dice. Però non elabora le domande. Powell elabora. Se vuole essere Falco dovrebbe elaborare. Happy holidays, Mr. Chairman. Fed Governor Chris Waller said that if Eccolo, inflation continues Waller. to fall, then the Fed in the next several Questo l'avevo parlato in uno dei video. Waller aveva detto che nei prossimi mesi, e aveva detto 3, 4 o 5 mesi, potremmo tagliare. months could be
cutting interest rates. I wonder if you could comment on whether you agree with Fed Governor Waller on that the Bellissimo. Fed would become more restrictive. Domanda and top. cut rates if inflation. Vediamo se è Thank you, sir. cattivo. So of course, I don't comment on any other officials, even those who work at the Fed. But I'll try to answer your question more broadly. Ma cosa vuol dire more broadly? The way we're Rispondi. looking at it is really this. When we started out, right, we said the first Rispondi question is secco. how fast to move, and we moved very fast. The second question is, really how high to raise the policy rate, and that's really the question that we're still on here. Ma che succede? We're very focused on that. As I mentioned, people generally think that we're at or near that, and think it's not likely that we will hike, although they don't take that possibility off the table. So that's when you get to that question, and that's your answer. There's a naturally it begins to be the next question, which is when it will become appropriate to begin dialing back the amount of policy restraint that's in place. So that's really the next question. Quando si inizia a tagliare, That's what people certo. are thinking about and Sì. talking about. And Rispondi! I'll just say this. We are seeing, strong growth that appears to be moderating. We're seeing a labor market that is coming back into balance by so many measures, and we're seeing inflation making real progress. These are the things we've been wanting to see. Oh mio Dio! We can't know. We still have a ways to go. No one is declaring victory. That would be premature, and we can't be guaranteed of this progress. So we're moving carefully in making that assessment of whether we need to do more or not. That's really the question that we're on. But of course, the other question, the question of when will it become appropriate to begin dialing back the amount of policy restraint in place, that begins to come into view and is clearly a topic of discussion out in the world, and also a discussion for us at our meeting today. Oh! Ha detto che hanno discusso dei tagli. Abbiamo iniziato a discutere di quando iniziare i tagli, l'ha detto. Around the world e nel nostro meeting. Sì, avete parlato dei tagli. Non ha minimamente voluto ritrattare il discorso di Waller. Non ha voluto rispondere direttamente, ma ci ha fatto un giro intero, completo, per dire sì, stiamo vedendo tutto ciò che volevamo vedere. Inflazione che scende, GDP che modera e crescita del lavoro che modera. Quindi taglia. Oh mio Dio, ha aperto le possibilità, ha detto che ne ha parlato. Non ha dato nulla di quello che mi aspettavo. Ha assolutamente evitato ogni possibilità di essere falco. E ok, il meeting è iniziato da 15 minuti. Ma è incredibile, ha già ammesso che stanno parlando dei tagli, cosa che non mi aspettavo facesse. The nature of that discussion today. Thank you. Sure. So it comes Ha continuato! up in this way today. Everybody wrote down an SEP forecast, so many people mentioned what their rate forecast was, and there was no back and forth, no attempt to sort of reach agreement, like this is what I wrote down, this is what I think, that kind of thing. A preliminary kind of a discussion like that. Not everybody did that, but many people did. And I would say there's a general expectation that this will be a topic for us looking ahead. That's really what happened in today's meeting. I can't do the head count for you in real time, but that's generally what happened today. Abbiamo parlato dei tagli. Clamoroso. Hi, Chair Powell, Rachel Siegel from the Washington Post. Thanks for taking our questions. At this point, can you confidently say that the economy has avoided a recession and isn't heading for one lo dirà now? mai. And if the answer is no, I'm curious about what you'd still be looking for. I think you can say that there's little basis for thinking that the economy is in a recession now. Come I'd say that. I think there's always a probability that there will be a recession in the next year, and it's a meaningful probability no matter what the economy is doing. So it's always a real possibility. The question is it? So it's a possibility here. I have always felt since the beginning that there was a possibility questa of the con orgoglio, unusual rispondo con orgoglio. situation that the economy could cool off in a way that enabled inflation to come down without the kind of large job losses that have often been associated with high inflation and Pazzesco. tightening cycles. So far, that's what we're seeing. That's what many forecasters on and off the committee are seeing. This result is not guaranteed. It is far too early to declare victory. And there are certainly risks. It's certainly possible that the economy will behave in an unexpected way. It has done that repeatedly in the post-pandemic period. Nonetheless, where we are is we see the things that I mentioned. I'm curious if you're looking back on the past year, you ci sono talked about segnali di navigating recessione. by the Chiaro. stars under cloudy skies. Can you talk about some of the ways in which the economy surprised you most this year, where you thought it would behave in one way and had to pivot to respond? Thanks.
So I think Sì, cosa facciamo? Le letterine di Babbo Natale. Quest'anno sono stato buono perché... forecasting a recession for this year, for 2023. And not only did that not happen, that includes Fed forecasters and really essentially all forecasters, a very high proportion of forecasters who expect very weak growth or a recession. Not only did that not happen, we actually had a very strong year. And that was a combination of strong demand, but also real gains on the supply side. So this was the year when labor force participation picked up, where immigration picked up, where the distortions to supply and demand from the pandemic, the shortages and the Cioè siamo markets tornati really normalmente. began to unwind. So we had significant supply side Sono gains andati with via i strong demand. fattori We got, temporanei, looks like forse? a 2.5% plus or a little more than that growth year at a time when potential growth this year might even have been higher than that just because of the healing on the supply side. So that was a surprise to just about everybody. La crescita potenziale di quest'anno poteva essere superiore. Lui ha detto che l'importante è stare semplicemente sotto potenziale, non sotto trend l'altra volta. Quindi quest'anno siamo già stati sotto potenziale, secondo Jerome. I think the inflation forecast is roughly what people wrote down a year ago, but in a very different setting. And I would say the labor market, because of the stronger growth, has also been significantly better. If you look back at the S&P from a year ago, there was a significant increase in unemployment. It didn't really happen. We're still at 3.7%. So we've seen È vero, tutto l'anno sotto il strong 4%, clamoroso. still a tight labor market, but one that's coming back into balance with support from the supply side, a greater supply of labor. It's that's what we see, and that I think that combination was not anticipated broadly. Pazzesco. Ma è una colomba incredibile, Thanks, non me lo Howard aspettavo. with Reuters, and thanks for taking the questions. I wonder if you could give a little more color or detail on what motivates the lower rates next year. Whether it's a coincidence, for example, that the spread Cosa può between motivarli? PCE inflation, Cosa core motiva inflation, and the i federal tassi più funds rate bassi? stays constant over the year. Are you simply calibrating against the fall in prices, in the price level that you're in the rate of inflation that you're expecting, Un as po' opposed l'invidia, to supporting Jerome. the economy? Nothing quite that mechanical is happening. The S&P really is a bottoms up, built from the bottom up, right? So I think people are looking at what's happening in the economy, and I think if you look at the big difference from September in the S&P, the expectations for inflation this year, both headline and core, have come down, really significantly in 3 months. That's a big piece of this. At the same time, growth is turned out to Pazzesco, be very tutto strong. verde The third nel quarter mercato. is slowing, we believe, as appropriate, and we've had several labor Sofi market più reports 7. which suggest, again, significant progress toward greater balance across a broad range of indicators. You're seeing that so many of the indicators coming back to normal, not all of them, but so I think that people look at that and they write down they basically each individual writes down a forecast and a rate forecast that goes with that forecast. We tabulate them and publish it. And so it isn't, you ask about real rates, I take it, that is something that we're very conscious of and aware of and monitor, and it's certainly a big part of, it's a part of how we think about things, but really it's broader financial conditions that matter, and as you well know, it's so hard to know exactly, what the real rate is or exactly how tight policy is at any given time. So you couldn't follow it Chiudi! as a rule. Cioè, and think that le you domande would get the right interessanti answer non all ha the time. voluto It's certainly approfondire. something Queste we're focused robacce on, qua and indeed, approfondisce. if you look at the projections, I think the expectation would be that the real rate is declining as we move forward. It sounds like the discussion over that, if I could follow up, has already No, begun. un secondo, torno indietro. If you look at the projections, I think the expectation would be that the real rate is declining. Vabbè, ci sta. Il tasso reale dovrebbe calare, quindi i tassi della Fed caleranno più velocemente del calo dell'inflazione. Però ci sta, l'inflazione adesso è al 2.6, secondo le loro metriche, dovrebbe calare a 2.4, cos'era, 2.3. Anche se guardiamo la core, adesso è a 3.1, l'anno prossimo, secondo le loro previsioni, dovrebbe calare di 0.6, 0.7, mentre i tassi Fed dovrebbero calare di 0.8, quindi sì, cioè, ci sta. Però dice, appunto, questo è importante da tenere in considerazione, che vede che i tassi reali scendono più velocemente, cioè che i tassi reali scendono, quindi che i tassi Fed scendono più velocemente dell'inflazione. E questo è importante. As we move forward. It sounds like the discussion over that, if I could follow up, has already kind of begun. I'm wondering, just related to Steve's question, how the tactics of this play out, given the slowing of inflation and the fact that the deeper you get into 2024, the closer you get to a presidential election. Do you want to front load this, in other words? Yeah, no, we don't think about political events, we don't think about politics. Sì, dai, we cioè, think cosa about what's the volete right che thing to dica do for the economy. sulle The minute we start elezioni? thinking Cioè. about those things, we just can't do that. We have to think, what's the right thing? We'll do the things that we think are right for the economy at Phase the solo più time 4. when we think is the right time. That's what we'll always do. So I mentioned we're moving carefully. One of the things we're moving carefully about is that decision
over that assessment, really, over whether we've done enough, really. You see that people are not writing down rate hikes. That's us thinking that we have done enough, but not feeling that really strongly, confidently, and not wanting to take the possibility of a rate hike off the table. Nonetheless, it's not the base case anymore, obviously, as it was, 60, 90 days ago. So Sì, that's how 45 giorni fa pensavate di alzare ancora. As I mentioned, we wrote down this SEP, and it talks about people have individual assessments of when it will be appropriate Sì, to, certo. to start to dial back on the tight policy we have in place, and that's a discussion we'll be having going forward. Si inizia a tagliare. That's another assessment that we're going to make very carefully, so as time goes forward. Vi dirò che il mercato inizierà a apprezzare un taglio a gennaio. Cioè, probabilità bassa, però inizierà. Perché con queste parole, il meeting mi sembra sia il 30 gennaio, 29, vabbè, fine gennaio è il prossimo meeting. E il mercato già da stasera non lo so, forse, cioè non mi metto a guardare, ma potrebbe iniziare a apprezzare un taglio già a gennaio? Cioè non ha senso. Però, cioè non puoi avere marzo 80% e gennaio 0. Se dovesse arrivare marzo 80%, visto che adesso marzo è 60%. Nick. Vai Nick. Nick Timmeros of the Wall Street Journal. Chair Powell, you've argued over the last year that policy tightening started before you actually lifted off because the market anticipated the moves and tightened on your behalf. Bellissimo. The market is now easing policy on your behalf by Anche anticipating la tipa a di fianco funds a rate 12 by che è next bellissimo. September that's a full point below the current level with cuts beginning around March. Is this something that you are broadly comfortable with? Cioè, questa è una domanda eccellente, perché lui ha più volte detto che il lavoro della Fed è iniziato prima del vero rialzo dei tassi perché semplicemente lo avevano comunicato. Pronto? A marzo alziamo? E lo hanno detto 3-4 mesi prima. Ora stanno facendo esattamente la stessa cosa dicendo guardate che tra un po' tagliamo. E quindi non è, cioè, è vero anche il reciproco, cioè il viceversa, quello che è. Cioè il mercato ora inizierà ad alleggerire le condizioni finanziarie prima che voi tagliate i tassi. Cosa ne pensi? Sentiamo. So this last year has been remarkable for the sort of seesaw thing, back and forth we've had over the course of the year, of markets moving away and moving back and that kind of thing. So, and what I would just say is that we focus on what we have to do and how we need to use our tools to achieve our goals, and that's what we really focus on. And people are going to have different forecasts about the economy, and those are going to show up in market conditions, or they won't, but in any case, we have to do what we think is right. And, in the long run, it's important that financial conditions become aligned or are aligned with what we're trying to accomplish. And in the long run, they will be, of course, because we will do what it takes to get to our goals. And ultimately, that will mean that financial conditions will come along. Che risposta But in the confusa. meantime, there can be back and forth, and I'm just focused on what's the right thing for us to do, and my colleagues are focused on that too. Cioè non ha risposto. Markets seem Non ha minimamente risposto, è stato confuso. Powell è preso alla sprovvista da Nick T. to think inflation is coming down credibly. Do you believe we're at the point where inflation is coming down credibly? Listen, I welcome the progress. I think it's really good to see the progress that we're making. I think if you look at the 12-month measure, look at the 6-month measures, you see very low numbers. If you look at 12-month measures, you're still well above 2%. You're actually above 3% on core. 12 mesi il core è a 3.1, quindi sì, certo, well above 2. Ma 6 mesi annualizzato, core, è 1.9. È sotto il 2% gli ultimi 6 mesi. Gli ultimi 6 mesi l'inflazione core è sotto il 2%. Through November at PCE. That isn't to say I'm not calling into question the progress. It's great. We just need to see more. We need to see continued further progress toward getting back to 2%. That's what we need to see. So it's our job to restore price stability, and that it's one of our two jobs along with maximum employment, and they're equal. So we're very focused on Nasdaq più 1,3. Doing that. As I mentioned, we're moving carefully at this point. We're pleased with the progress, but we see the need for further progress. And I think it's fair to say,
there is a lot of uncertainty about going forward. We've seen the economy move in surprising directions, so we're just going to need to see more further progress. Vabbè, no, dobbiamo vedere di più, grazie. Cioè ogni mese bisogna vedere di più, il mese dopo, il mese dopo, il mese dopo, Gina Smiley, sempre il New York mese Times. dopo. Thanks for taking our questions. No, ovviamente è così, la vita. In the cioè, proprio. SEP from today, growth is notably below potential in 2024. If growth were to surprise us again in the way that it has for years now by being stronger than expected next year, would it still be possible to cut rates? Or put another way, is below trend growth necessary to cut rates, or would continued progress on inflation alone be sufficient? Bellissima, domanda top. So we'll look at the totality of the data. Growth is one thing. So is inflation, so is labor market data. So we'd look at the total, as we make decisions about policy changes going forward, we're going to look at all those things, and particularly about as they affect the outlook. It's ultimately all about the outlook and the balance of risks as well. So that's what we'd be looking for. Guardiamo tutto, sì, ma If we have stronger growth, that'll be good for people, that'll be good for the labor market. It might actually mean that it takes a little longer to get inflation down to 2%. We will get it down to 2%. But if we see stronger growth, we will set policy according to what we actually see, and so that's how I would answer. cioè non decidete? I guess the question I'm asking, if you don't mind a quick follow-up, I guess the question I'm asking is, Brava, is insisti. above trend growth itself a problem? It's only a problem it's not itself a problem. It's only a problem insofar as it makes it more difficult for us to achieve our goals. And if you have growth that's robust, what that will mean is probably will keep the labor market very strong. It probably will place some upward pressure on inflation. That could mean that it takes longer to get to 2% inflation. That could mean we need to keep tutto rates could higher mean. for longer. It could even mean ultimately that we would need to hike again. It just is. It's the way our policy works. Sì, bla bla bla. Tradotto, no, di per sé non è un problema. Cioè se l'inflazione scende, la crescita può essere quello che vuole. Cioè dobbiamo essere sotto trend solo se l'inflazione non scende. Ma se l'inflazione scende, possiamo anche crescere al 20.000% all'anno. Se l'inflazione sta al 2 va bene. Wow. Cioè, io ho sempre detto questo. Ma sentirlo da Powell è Hi, Chair Powell. Neil più Irwin peso, with ovviamente. Axios. Powell. How do you interpret the state of the labor market right now? And in particular, you've referred even today to evidence that it's coming into better balance. What would you need to see to conclude that it has reached that balance? So on the better balance side, there's just a lot of things. It's you see job growth still strong, but moving back down to more sustainable levels given population growth and labor force participation. The things that are not quite, but let me go on with that list. Claims are low. If you look at surveys of businesses, they're sort of the era of this frantic labor shortage are behind us, and they're seeing a shortage of labor is being significantly alleviated. If you look at shortages of workers, whereas they thought job availability was the highest it had ever been or close to it, that's now down to more normal levels by so many measures: participation, unemployment, so many measures, the unemployment, job openings, quits, all of those things. So wages are still running a bit above what would be consistent with 2% inflation over a long period of time. They've been gradually cooling off, but if wages are running around 4%, that's still a bit above, I would say. a bit above. Avessi detto che 4% va bene, impazzivo. The unemployment rate is very, very low. And these are, but Però I ho would detto just a say bit. overall, the development of the labor market has been very positive. It's been a good time for workers to find jobs and get solid wage increases. Jones, Financial. Cioè, ha detto 4% di inflazione sui salari è un po' sopra il necessario. Mi aspettavo dicesse tanto. Cioè, lui ha sempre detto che per avere un'inflazione al 2 serve salari al 3 circa. Forse gli va bene anche 3,5. Times. I'd say the mood among economists at the moment seems to be one of cautious optimism, which is somewhat corroborated by your Ma che è forecast questa in the nuova? sense that we Che are è Claire? going to have a soft landing. Yeah, when we hear from the È arrivata da general Londra, è public, arrivata. there's a lot of Soft discord about landing. economic conditions.
What do you volevo think prenderla in giro. explains this disconnect, and does it po' matter sì. for policymakers? It may be. A common theme is that while inflation is coming down, and that's very good news, the price level is not coming down. Prices of some goods and services are coming down, but È overall, ovvio. in I prezzi aggregate, non the price tornano level is giù. not good. So people are still living with Ci mancherebbe high altro. prices, and that is something that people don't like. And Ma di cui a me non what frega will niente. happen with that is wages are now, real wages are now positive, so that wages are now moving up more than inflation as inflation comes down. And so that Ma sta facendo un that might corso alle help, elementari, non lo so. improve the mood of people. But we do see those, public opinion surveys. The thing that we can do is to do our jobs, which is to use our tools to foster price stability, which has such great benefits over such long periods of time, and which is the thing that really enables us to work for and achieve an extended period of high employment, which is so beneficial for, families and companies around the country. Va bene, Hi, dai, Victoria basta. Guido Fate delle with domande Politico. I wanted intelligenti. to su. ask, on Qualcosa the sul flip quantitative side of tightening, if sul things start bilancio. to deteriorate Un po' di rapidly, pepe. if we do fall into a recession, if we do start to see unemployment rise, Ancora at recessione, sort of basta, the non levels of esiste. inflation that we're seeing now, how would you all think about that in terms of rate cuts? Would that be a sign that you've done your job demand-wise? Sorry, if If the economy starts to look Secondo like me lei it's starting to appunto fall into scritto questa è recession, stupido. Sorry, if the if jobless rate starts to rise. that's not something we're hoping to see. Obviously, we're hoping to È ovvio. see something very different, which is continuation of what we have seen, which is the labor market coming into better balance without La recessione non significant increase in esiste. unemployment, Non ci sono inflation coming tracce. down without a significant increase in unemployment, and growth moderating without a significant increase in unemployment. That's what we're trying very much to achieve, and not something. Ma that si we're morde il labbro concerned perché quella è Would stupida, you gli fa take that domande as a signal idiote. that you should cut rates? Basta, ma che domanda è? Obviously, what we'll do is we'll look at the totality of the data. As I've Non ti mentioned può before, rispondere, ma and cosa sei? Certainly, the labor data would be important in that, and if you can describe a situation. Anch'io sarei like that spaventato where se a un if meeting there così were the importante beginning of a possono recession or partecipare queste something like persone. that, then yes, that would certainly weigh heavily in that decision. Michael McKee from Bloomberg Television and Radio. Lui è bravo. Mr. Chairman, you were, by your own admission, behind the curve in starting to raise rates to fight inflation. And you said earlier, Sì, again, avete the stato full troppo tardi. effects of our tightening cycle have not yet been felt. How will you decide when to cut rates, and how will you ensure you're not behind the curve there? Bella domanda. Giusta. Domanda difficile. So we're aware of the risk that we would hang on too long. We know that that's a risk, and we're very focused on not making that mistake. And Sappiamo che abbiamo il rischio di tagliare troppo tardi. we do regard the two, we've come back into a better balance between the risk of overdoing it and the risk of underdoing it. Not only that, we were able to focus hard on the price stability mandate, and we're getting back to the point where, which is what you do when you're very far from one of the two mandates. You're getting now back to the point where both mandates are important, and they're more in balance too. Cioè, siamo arrivati a un punto in cui sia l'inflazione che il lavoro è importante. Perché fino a qualche mese fa diceva, vabbè, ma il lavoro è secondario, cioè dobbiamo passare i prezzi, se la gente è senza lavoro non mi interessa niente. Ora gli obiettivi sono bilanciati. So I think we'll be very much keeping that in mind as we make policy going forward. And the things we'll be looking at, I've already described. We're obviously looking hard at what's happening with demand. And what Nasdaq we see the same thing 1.4. other people see, which is a strong economy, which really put up quite a performance in 2023. We see good evidence and good reason to believe that growth will come in lower next year. And you see what the forecasts are. I think the median participant wrote down 1.4% growth, but we'll have to see. It's very hard to predict. We'll also be looking to see
progress on inflation and the labor market remaining strong, but ideally without seeing the kind of large increase in unemployment that happens sometimes. Va bene. When Non ho detto niente di you begin particolare. the cutting cycle, will it be essentially run the same way you do it now with raising rates, where you basically do trial and error cut and see what happens, or will you tie it to some particular measure of progress? No. Questa è una bella We domanda, haven't ma typically tried to articulate, with one exception, a really specific target levels, which was, some of you will remember the thresholds that we used in, I guess, 2013. The answer is, these are things that we haven't, really worked out yet. sì, vabbè. We're sort of just at the beginning of that discussion. Cioè ci stava come domanda. Quando inizierete, cioè quando taglierete? Come fate a sapere di aver tagliato abbastanza? E fa, boh, non ne abbiamo ancora parlato. Cioè ci sono un po' di framework vari, però sì, sostanzialmente quest'oggi, nel meeting tra ieri e oggi, hanno iniziato la discussione. Ovviamente nei prossimi meeting ne parleranno molto di più e si saprà qualcosa di più. Però, wow. Thank you, Mr. Chairman. Edward Lawrence with Fox Business. So if the Fed cuts rates, as the dot plot is showing, about 75 basis points, does that signal that there's a belief of weakness next year in the economy? No, perché il GDP è It altissimo. wouldn't, if that were, first of all, let me just say, that isn't a plan. That's just accumulating what people wrote down. So that's not something, you know this, but allow me to say it again. We don't debate or discuss what the right, whose SEP is right. We just say what they are and we tabulate them and publish them. So it's, it's important for people to know that, but it wouldn't need to be a sign of, it could just be a sign that the economy is normalizing and it doesn't need the tight policy. It depends on the economy can No, evolve in many non ho per different niente ways, detto right? le solite banalità. So, No, but it could be more what I just described. ha detto che hanno On parlato core di tagli, inflation, ma hai we've detto heard from- prima. in other Cioè, meetings, how sticky is core inflation right now? Well, that's what we're finding out, and we've seen real progress in core inflation. It has been sticky, and famously, the service sector is thought to be stickier. But we've actually seen reasonable progress in non-housing services, which was the area where you would expect to see less progress. We are seeing some progress there, though. Cioè anche nei settori, questo io non sono completamente d'accordo, ma anche nei settori in cui pensavamo di vedere più inflazione, non la stiamo vedendo. Pensavamo fosse difficile il progresso? No, invece sta scendendo tutto. Powell, colomba clamorosa. In fact, all three of the categories of core are now contributing. Goods, housing services, non-housing services, they're all contributing at different levels, meeting by meeting, or rather report by report. So, yeah. Let's go to Katerina. Pazzesco. Katerina Saraiva, Bloomberg News. Ciao, Thanks Katerina. for taking our Dai. questions. I just wanted to ask a little bit about, we had some pretty positive data this morning and yesterday. I'm assuming those were not incorporated into the forecasts we see today. But I Come just wanted to ask, not? how that kind of adds to your thinking. Ma com'è not? È ovvio che li hanno incorporati. Non è che se esce oggi loro ce l'hanno oggi. No, loro ce l'avevano già prima. On the inflation outlook. Right. So we got CPI the morning of the first day, and we got PPI the next day, which informs the translation into PCE. So it's very, very late in the game, but nonetheless, participants are allowed to, encouraged to update their SEP forecasts until probably mid-morning today. After that, so staff has to accumulate all of that and create the documents. Mid-morning today vuol dire tipo attorno alle 11. Il dato esce alle 8:30. Quindi hanno avuto tutto il tempo per rivedere i dati. 3 ore di PPI, dopo tutto che ieri hai avuto tutto il giorno per vedere il CPI, oggi 3 ore per vedere il PPI, hai avuto tutto il tempo del mondo per includerli. You see, so until about mid-morning, maybe late morning, Pure a mezzogiorno. it's okay to update. And I believe some people did update their forecasts based on what we saw today. Wow, chi l'avrebbe mai detto? See, I mean, how are you, when you think about, starting to think about the rate cuts next year or whenever they come, how do you, Or whenever. how do you think about the economy we're in now, kind of post-pandemic? Do you think that there's been significant structural shifts, and is that going to change how you look at a rate cut path?
The question of whether there have been fundamental structural shifts is a really hard to know the answer, and a very interesting one right now. The one that would affect, one that comes to mind, though, is just the question of where the neutral rate of interest is. And so, for example, if it's risen, and I'm not saying that it has, but if it were to have risen, that would mean that interest rates would need to be a little bit higher to convey the same level of restriction. The thing is, we're not really going to know that. You know, people will be writing papers about that 10 years from now and still fighting about it. So it's just that it's going to be uncertain. So we're going to be making policy. Le persone parleranno di questi anni, cioè tra 20 anni faranno paper su come è stata gestita XYZ, però devi gestirlo ora, non tra 20 anni. This, difficult, uncertain, really unprecedented environment. Someone once said that you know the natural rate of interest by its works, and that's really right. But that's very difficult because policy operates with a lag. So it's one of the reasons why we slowed down this year. We started slowing down at this meeting last year, reducing the pace at which we were adding restriction. And over the course of this year, we really slowed down a lot to give those lags time to work. In terms of demand, has demand shifted more away from services into goods? No. You can make a case for that the shift back into services has not been complete, and it doesn't look like it's ongoing, but I don't know if that's right. Maybe people just bought so much stuff that they temporarily don't want any more stuff. They haven't got any place to put it. Ma Alex, per questo non è una banalità. Cioè il mercato lo prezza, ma lui non lo dice. E nessuno si aspettava lo dicesse. Se lo dice, cambiano le aspettative del mercato, perché nessuno si aspettava lo dicesse, nonostante tutti prezzassero i tagli. Se lui dice no, tagliamo, è un'apertura che rafforza l'idea dei tagli, quindi aumentano le probabilità dei tagli e quindi calano tutti i rendimenti e quindi salgono tutti gli asset rischiosi. Non è così difficile, non è tanto quello che dice o non dice o pensa o non pensa, ma quello che dice o non dice, pensa o non pensa in relazione a quello che il mercato si aspettava. È tutto un gioco di attese e reazione alle attese, non è tanto una cosa, cioè non è la cosa che succede, è la cosa che succede in relazione a quello che ci si attende. Non è mai, ma penso sia banale, non è mai la cosa in sé l'importante, è la cosa in sé rispetto alle attese, cioè è veramente banale. Boh. Cioè, tradotto, sono importanti le parole, non i fatti. Thank you, Chair Powell. Assolutamente, in finanza sono le parole, non i fatti. You said back in July that you needed to start cutting rates before getting to 2% inflation. As you mentioned, PCE inflation is now running at 3.5% on core. On a 6-month annual basis, core PCE is running at 2.5%. Though when you look at super core and shelter, they are of course stickier. So when looking at the different components of the data, how much closer do you have to get to 2% before you consider cutting rates? Domanda posta male, ma vabbè. I mean, the reason you wouldn't wait to get to 2% to cut rates is that policy would be too late. I mean, you'd want to be Se aspettiamo il 2% è troppo tardi. restriction on the economy well before 2% because before you get to 2%, so you don't overshoot. If we think of restrictive policy as weighing on economic activity, it takes a while for policy to get into the economy, affect economic activity, and affect inflation. So I can't give you a precise answer, but if you look at what's in the SEP, and I think you'll see a reasonable estimate of the time lags and things like that it would take. 3% would be reasonable? I wouldn't want to identify any one precise non ti dirò mai il numero. Because I would be able to look back then and probably find out that it turned out not to be right. Looking at it and looking at the broad collection of factors. Non ti voglio dare un numero perché probabilmente sarà sbagliato, ma è ovvio, cioè le cose, per quanto sembra strano, improvvisano, letteralmente, ed è bellissimo. Cioè, io odierei uno che vada secondo i piani, devi improvvisare, perché non sai quello che succede. Ti svegli la mattina, leggi quello che succede e reagisci. Non se domani accadesse questo, io farei questo, ma se accadesse quest'altro, io farei quest'altra cosa. No, è un modo sbagliato di vivere la vita. Ti alzi, vedi che succede, improvvisi e esegui, che è esattamente quello che fa Powell. Ed è giusto così. Tutti dovrebbero fare così.
Pal, Jean Young with Market News. Wanted to go back to Vai, lei è the brava in stickiness of inflation question. Over the past couple of years, a lot of central bankers have talked about the more difficult last mile of getting inflation back down to 2%. Yet it's also been surprising how fast inflation has come down this year. I'm curious, do you think something has changed in our understanding of inflation? Bella. Or do you subscribe to this notion still, or is it something different about the U.S. economy? Bella. Hai imparato qualcosa di nuovo? Bello. I think I think this, we felt since the beginning that it would be a combination of two factors. The first factor is just the unwinding of what happened in the pandemic, the distortions of supply and demand. And the second thing would be our policy, which was weighing on aggregate demand and actually making it easier for the supply side to recover because of lower demand. We thought those two things were going to be necessary. Sorry, say the last part of your question again. Se hai imparato qualcosa di If there nuovo. was something different about the U.S. economy. Yeah, so it's not that, it may or may not be about the U.S. economy being different. I think that this inflation was not the classic demand overload, pot boiling over kind of inflation that we think about. It was a combination of very strong demand, without question, and unusual supply side restrictions, both on the goods side but also on the labor side, because we had a participation shock. So this is just very unusual. And we had the view, my colleagues and I broadly had the view that we could get a lot of, you had essentially a vertical supply curve, because you ran into the limits of capacity at very low levels because there weren't workers and because people couldn't, the supply chains were all broken. So we had the view that you could come straight down that vertical supply curve to the extent demand reduced, and something like that has happened. It happened so far. The question is, once that part of it runs out, and we think it has a ways to run. We definitely think that the sort of supply chain and shortages side has some ways to run. Does labor force participation have much more to run? It might. Immigration could help, but it may be that at some point you will run out of supply side help, and then it goes down to demand and it gets harder. That's very possible. But Vabbè, ma siamo quasi al 2% e c'è ancora spazio spazio di tra virgolette manovra, cioè comunque ci sono buone news all'orizzonte soltanto dal lato offerta, cioè cosa la supply chain può offrire, cosa il mercato del lavoro può offrire, cioè lavoratori. E quindi è ottimo. Non è un problema di domanda, è un problema di offerta. Cioè ora, 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, era anche un problema di domanda. Ma ora, basta, non c'è nessun problema di domanda. E sistemati i problemi temporanei, transitori, è a posto, finito. È ovvio. To say with certainty that the last mile is going to be different, I'm reluctant to suggest that we have any certainty around that. We just don't know. I mean, inflation keeps coming down. The labor market keeps getting back into balance. And it's so far so good, although we kind of assume that it will get harder from here, but so far it hasn't. So far so good, cioè finora va tutto bene. Pensiamo diventi più difficile da adesso in poi, l'ultimo pezzettino supponiamo sia il più difficile, ma finora non l'è stato. Bellissimo. Hi, Chair Powell. Thanks for taking our questions. Megan Cozzella with Barron's. I want to ask about the balance sheet, given the Fed's focus now on proceeding carefully and considering rate cuts. Una domanda sul bilancio. Can you talk us through what the latest thinking is, and has there been any consideration of altering the pace of quantitative tightening at all? No. We're not talking about altering the pace of QT right now, just to get that out of the way. So balance sheet seems to be working pretty much as expected. What we've been seeing is that we're allowing runoff each month. That's adding up. I think we're close to 1.2 trillion now. That's showing up. The reverse repo facility has been coming down quickly, and reserves have been either moving up or, as a result, or holding steady. At a certain point, there won't be any more to come out of, or there'll be a level where the reverse repo facility levels out, and at that point, reserves will start to come down. We still have, that we intend to reduce our securities holders until we judge that the quantity of reserve balances has reached a level somewhat above that consistent with ample reserves. And we also intend to slow and then stop the decline in size of the balance sheet when reserve balances are somewhat above the level judged to be consistent with ample reserves. We're not at those levels. With reserves close to $3.5 trillion, we don't think we're at those reserves. There isn't a lot of evidence of that. We're watching it carefully, and so far it's working pretty much as expected. We think. Perfetto, cioè abbiamo oltre 3.5 trillion di riserve, le riserve minime in teoria sono sotto al 10% del PIL,
Quindi c'è spazio. E soprattutto c'è ancora la reverse repo che ha 800 miliardi. Quindi easy, si può andare. Adjusting that E il thinking QT at all continua. by the time you're considering or moving forward with rate cuts? Is that time to rethink, or are you still going to follow that thinking? Non c'entra niente, sono due cose separate. So I think they're on independent tracks. So you're asking the question, I guess you're implying the question of can you continue with QT at such time, QT, which is a tightening action, at such time as policy is still tight? And the answer is it depends on the reason. You know, if you're cutting rates because you're going back to normal, that's one thing. If you're cutting them because the economy is really weak, so you can imagine you have to know what the reason is to know whether it would be appropriate to do those two things at the same time. Ci sta. Thanks very much. Cioè, se si taglia per una recessione, allora non va bene non va bene il quantitative tightening, ma se si taglia esclusivamente per tornare alla normalità, il QT può andare avanti, cioè le riserve ci sono e tutto il resto. Ovviamente il mercato si è un po' calmato perché stava esagerando, cioè è già esagerato il mercato. Io ripeto la mia view che il mercato è esagerato. Il VIX è troppo basso e i mercati hanno solo corso da 6 settimane, se non di più. Quindi, ma va benissimo, sono contentissimo. Cioè il mio portafoglio sta bene, ottimo, adoro, va bene. Intesa a più 6, no, cos'è? Sì, era a più 6. Sofi è a più 10 quasi, sì, è a più 10. Va bene, adoro che il mercato voli. Secondo me è esagerato. Però non mi lamento, cioè può andare avanti, cioè se l'S&P vuole arrivare a 6.000 domani, va bene, dove devo firmare? S&P a 6.000 domani? Perfetto. Sicuramente non sono un orso, però sono cosciente del fatto che secondo me è un po' tirato, perché letteralmente è tutto perfetto. Cioè, cos'è che può andare meglio? Perché quello che ho detto prima, del fatto che i mercati si muovono in base alle differenze rispetto alle attese. Cos'è che può andare meglio? Quali sono le attese adesso? E che cosa può andare meglio? Cioè, non recessione, e quello vabbè. L'inflazione che si calma, i tagli che iniziano a breve, non ci sono eventi geopolitici particolari, non c'è nulla, cioè è tutto perfetto. La fotografia di adesso, secondo l'opinione, il sentiment sul mercato, è tutto perfetto. È bellissimo. Quindi per andare ancora più su deve o rimanere tutto così e allora va su soltanto per fattori passivi e quindi va bene, si fa quel 1% a settimana, neanche, cioè 0,5% a settimana e basta, in maniera passiva. Oppure deve succedere qualcosa di meglio rispetto alle attese e non riesco a vedere che cosa potrebbe essere meglio di queste attese, oppure peggio. E basta poco per essere peggio delle attese. Cioè basta un dato, basta una lettura sul PIL, sull'inflazione, un qualsiasi dato. Potrebbe essere un commento di troppo di Biden, potrebbe essere un commento di troppo di Trump. Tra 2 o 3 mesi iniziano, ma neanche tra meno. A febbraio ci sono già i primi voti per capire chi effettivamente sarà lo sfidante repubblicano. Probabilmente è Trump, ma si inizierà a votare, cioè ci saranno le primarie. E quindi è in una situazione in cui tante cose possono andare peggio e raramente, cioè, poche cose possono andare meglio rispetto alle attese. Poi appunto non è tanto il fatto in sé, è rispetto alle attese. Non è che serve un fatto negativo, ma se tipo tutti pensano che l'inflazione domani è al 2,5 ed esce al 2,7, 2,7 in realtà è un ottimo dato, ma se tutti pensavano 2,5 è un dato terribile. E quindi ecco, questo è il mio discorso, da cui quindi mi aspetto dei mercati che non hanno motivi per correre troppo, ma se lo fanno va benissimo, sono contento. Cioè io sto prendendo pian piano, sto vendendo leggerissimamente, un po' alla volta qualcosa, ma proprio leggerissimamente. Cioè finora ho venduto meno di $1.000 totali, quindi questo vi fa capire l'ampiezza delle cose, cioè neanche il 2% del portafoglio. Magari adesso dalle 9:30 alle 10 vendo qualcos'altro, magari domani se è ancora verde, ma sicuro non vado a fare meno 10% del portafoglio, non esiste, non venderò il 10% del mio portafoglio. Magari 3, 4, 5, 6, 10, impossibile. E se continua ad andare sopra, va bene, accettiamo, firmiamo tutto. E se invece scende, va bene lo stesso, perché è giusto, è sano, è naturale. Quindi sono perfettamente a posto con qualsiasi cosa succeda nei mercati. Sono assolutamente contento della situazione, perché ora finalmente tutti quelli che erano ultra
pessimisti, oh mio Dio, la fine del mondo, di guarda. No, è tutto a posto, è tutto tranquillo. Cioè, guardate attorno, è tutto tranquillo, non sta succedendo nulla di clamorosamente negativo. Certo, i prezzi sono più alti e quindi, finché hai un lavoro, lo paghi. E se non sei disoccupato, paghi. Costa di più, e vabbè, paghi uguale. Magari fai un viaggio in meno, ma comunque la tua vita non cambia nel complesso. Quindi è perfetto e basta. Sono contentissimo di questa situazione economica attorno a noi. Poi in Europa stiamo messi peggio, però nel complesso non si sta male, nel complesso. Poi certo ci sono le situazioni individuali. Quindi ottimo, la situazione attorno è top. In Europa ci potrebbe essere una recessione sicuramente, perché è sicuramente più debole degli Stati Uniti, e quindi domani vedremo, in teoria domani la BCE, però cioè, più di così cosa si vuole? Cioè è tutto, va tutto bene, e con questo vi lascio, perché visto che va tutto bene, esco e vado a bere una birra, o due, o tre, non lo so, no, tre no, ma un paio, sì. Quindi, detto questo, ci vediamo a un prossimo video. Questo scorso weekend non sono riuscito a fare un video perché stavo un po' male, ero un po' stanco e tutto il resto, ma questo dovrei farcela, ma sono stanco, però dovrei riuscire, spero. E niente, ci vediamo a un prossimo video. Vi auguro a tutti che il mercato continui a correre, non è presto per Natale, farò altri video prima di Natale, e basta. Godetevi il mercato ai massimi. Se il vostro portafoglio non è ai massimi, c'è un problema. Avete sbagliato qualcosa se non avete il portafoglio ai massimi con questi mercati. Detto questo, ciao, buona serata a tutti. Ah, c'è anche il Milan, devo guardare il Milan. Ciao, buonanotte.